Anna, can you help me with breakfast? أنا ma iga caawin kartaa quraacda? Anna, can you help me with breakfast? أنا ma iga caawin kartaa quraacda? Sure, Mom. Is someone coming over this morning? Hubaal, hooyo. Ma qof baa saaka soo socda? Sure, Mom. Is someone coming over this morning? Hubaal, hooyo. Ma qof baa saaka soo socda? Your grandparents are coming. Awowyaasha ayaa soo socda. Your grandparents are coming. Awowyaasha ayaa soo socda. Oh, what kind of food we can make? Cunto noocee ah ayaan samayn karnaa? Oh, what kind of food we can make? Cunto noocee ah ayaan samayn karnaa? Hal trade keliya waxaan ka sameeyey $900. Qaal kasta oo aan soo geliyo YouTube waxaan bixiyaa $50 si aan u dhiirigeliyo ardayda. Haddii aad doonayso in aad ku guulaysato $50 buuxi shuruudahan fudud. Mida koowaad muuqaalka like saar, YouTube-keena subscribe sar gambaleelkana furo si muuqaalada cajibka ah aan soo wadno ay ku dhaafin. Kanaalkana 2 qof ama asxaabtada 2 ka mid ah garsee. Ugu dambayn ka dooro hal nambar ka bilaab eber ila iyo konton commentiga YouTube ku soo qor. Guulaystaha waxaan ku sheegi doonaa Telegram. Ku soo biir Telegram-keena hata hoos buu yaalaa. Pancakes, eggs, meat, and coffee. Waxaan samaynaynaa canjeero, ukun, hilib iyo buun. Pancakes, eggs, meat, and coffee. Waxaan samaynaynaa canjeero, ukun, hilib iyo buun. Yummy. That sounds delicious. Macaansana taasi waxay u muuqataa mid macaan. Yummy. That sounds delicious. Macaansana taasi waxay u muuqataa mid macaan. Dunidan 80% macluumaadka internetka ku jira waa Ingiriis. Haddii aad aqoonin Ingiriis waxaad leedahay dhegaha iyo indhaha. Si aad ula jaanqaado dunida, waxaan gacanta ku haynaa 2 koorso, mid beginners ah iyo mid advanced ah ama English grammar ah. Mida beginnerska ah waxaad ku baran doontaa alifbeetada iyo sida loo qoro Ingiriis iyo sida loo akhriyo jumladaha. Mida advanced-ka ah waxaad ku baran doontaa 8 parts of speech sida nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjective iyo kuwa kale. Koorsada waa muuqaalo diyaarsan oo duuban, wakhti kasta aad qaadan kartid, waxayna ku jiraan private Telegram group. Ku darso, waxaan isticmaalayaa codkayga runta. Assalaamu calaykum. Kani waa codkayga. Inta laga gaarayo bisha 10aad waxaan samaynay qiimo dhimis 50% ah. Isdiiwaangelinta way socotaa, la xiriir nambarka hoos yaala. Your grandfather has a big appetite. I hope there's enough food. Awowga waxa uu leeyahay hunguri weyn, waxa aan rajaynayaa in ay cuntada ku filan tahay. Your grandfather has a big appetite. I hope there's enough food. Awowga waxa uu leeyahay hunguri weyn, waxa aan rajaynayaa in ay cuntada ku filan tahay. Mom, you always make too much food. Hooyo, had iyo jeer waxaad samaysaa cunto ku filan. Mom, you always make too much food. Hooyo, had iyo jeer waxaad samaysaa cunto ku filan. I want to make sure there is enough food. Breakfast is the most important meal of the day. Waxaan rabaa inaan hubiyo inay jirto cunto ku filan. Quraacdu waa cuntada ugu muhiimsan maalinta. I want to make sure there is enough food. Breakfast is the most important meal of the day. Waxaan rabaa inaan hubiyo inay jirto cunto ku filan. Quraacdu waa cuntada ugu muhiimsan maalinta. Should I make orange juice? Ma sameeyaa casiir oranji ah? Should I make orange juice? Ma sameeyaa casiir oranji ah? That would be great. Do you know where the juice is? Taasi way fiicnaan lahayd. Ma garanaysaa halka casiirka uu yaalo? That would be great. Do you know where the juice is? Taasi way fiicnaan lahayd. Ma garanaysaa halka casiirka uu yaalo? Yeah, it's on the top of the table in the pantry. Haa, wuxuu saaran yahay miiska sare ee qolka cuntada. Yeah, it's on the top of the table in the pantry. Haa, wuxuu saaran yahay miiska sare ee qolka cuntada. Oh no no. Oh maya, maya. Oh no no. Oh maya, maya. What's wrong, Mom? Maxaa qaldan hooyo? What's wrong, Mom? Maxaa qaldan hooyo? I'm all out of eggs. Tell your dad to go to the store and buy some eggs. I'll start on the meat and coffee.
Ukunta way dhammaatay, aabbaha u sheeg inuu tago dukaanka oo uu soo iibiyo xoogaa ukuna. Waxaan ku bilaabi doonaa hilibka iyo bunka. I'm all out of eggs. Tell your dad to go to the store and buy some eggs. I'll start on the meat and coffee. Ukunta way dhammaatay, aabbaha u sheeg inuu tago dukaanka oo uu soo iibiyo xoogaa ukuna. Waxaan ku bilaabi doonaa hilibka iyo bunka. Dad, Mom needs you to buy some eggs. Aabe, hooyo waxay u baahan tahay inaad u soo iibiso xoogaa ukuna. Dad, Mom needs you to buy some eggs. Aabe, hooyo waxay u baahan tahay inaad u soo iibiso xoogaa ukuna. Okay, my daughter. Waa yahay gabadhayda. Okay, my daughter. Waa yahay gabadhayda.